事。Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka。现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。譬如每到位，想利用時間行出學校到哈里人來學校麼？連3-6年期盼嘅學生講下哈里人，見盼見精彩。後生人做得來教了，要做得學講下，大家一來參加看啦。To promote the Hakka language and create an environment where it is integrated into daily life, the Hakka Affairs Council is launching more than 48 2024 Hakka summer camps this summer. These camps offer a variety of teaching methods, visits, and hands-on activities, allowing students who enjoy music, dance, Hakka village tours, or science to find a camp that suits their interests and is enjoyable. At the same time, students can learn while having fun during the summer, gaining a relaxed and enjoyable understanding of the Hakka language, culture, history, and customs. What's up, everyone? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。Leo 啊，明明現在已經是夏天、暑假了，7月了耶。對啊。我們的聽眾如果是學生，最不想要聽到2個字就是學校，那不是學校嗎？學校叫學校沒錯，但是啊，學生最喜歡的就是玩，學校也是他們喜歡。哦，是哦。對，客家話的玩就叫校。哦，學校是學校，然後也是要玩的意思。離開學校去夏令營學校。哦，又可以學習又可以玩的一個地方。對。That's right, summer camps。有什麼樣特別的這種夏令營可以來跟大家介紹一下呢？這是2024夏克勒學生講課夏令營，它去年就已經舉辦過了，那今年又再續辦第2次哦。那今年呢，設計有48個精心設計的這個夏令營的活動啊，讓裡面包含有這個客莊行旅啦、音樂啦、舞蹈啦、知識探索啦，還有大家最喜歡的這個客家美食的製作。DIY 連我都想要去參加。是啊好豐富的課程哦。不過既然是一個客語夏令營，那就表示它裡面的這個執行是用客語來教導了。對。Very good. Well, let's start teaching you how to say some of these phrases. 我們就來教幾個這個客語單字嘍。好，包括夏令營，也就是 summer camp。哈里亞。那這個暑假 summer vacation 又怎麼說呢？撇處 OK。然後我剛剛一開始講的學校就是學校嘛，對不對？然後你說校又是玩，對，校就是玩的意思。那我突然間又想到，我們講張來撩的撩也是玩，不是嗎？撩也有玩的意思哦，它是再來玩的意思嘛。對，但是我們的是不同字，但是意思相近。了解。So 撩 or 校 means to play and have fun. Well, there you have it. Hope you enjoyed today's talk about Hakka. 什麼大家？按字say張來撩。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.